හොඳයි. දැන් මගේ වීඩියෝ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලනකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනත් විවිධ කාරණා පිළිබඳව අපිට අපේ ඇටිටියුඩ් සකස් කරගන්න, අපේ අදහස් සකස් කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ අදහස් අතර මොකද අපි අදහස් අතින් අති දියුණු පරිපූර්ණ නැහැ. එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට ලොකු අධ්‍යාපනයකුත් නැති වෙන්න පුළුවන්. We sometimes may not have a very good education. Also, sometimes we have ordinary level, sometimes we have even attended grade 5 or the 6th education, like that. So therefore, but still as human beings, namuth api minissu widiyata we continue to take decisions and make decisions in our day to day life. Ape dinada jීවිතය අපි විවිධ තීරණ තීන්දුම් ගන්නවා. ඒ වගේම we think and we sometimes judge various people and various things in various ways. විවිධ දේවල් විවිධ මිනිස්සු ඒ වගේ දේවල් අපි විවිධ ආකාරයෙන් judge කරනවා, විනිශ්චය කරනවා. We judge various things in various ways. So my intention of bringing these videos to you is actually give you an English education as well as to take the English education of Sri Lanka to a new dimension. අලුත් මානයකට ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ගෙන යන්න. ඒ වගේම my intention is to actually make you aware about various things and how to think about various things. විවිධ දේවල් පිළිබඳව අපි නිවැරදිව හිතන්නේ කොහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව මට තේරෙන විදිහට as I understand I'm trying to make you aware. ඉතින් මම ඔබ දැනුවත් කරන්න එන අපිට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. So you have the ability to obtain a lot of things by watching this video. There are a lot of benefits. ගොඩක් benefits ප්‍රතිලාභ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ජීවිතේට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ අවබෝධය විවිධ කාරණා සම්බන්ධයෙන් පුළුල් කරගන්න පුළුවන්. So you have the ability to actually develop your ideas and way of thinking about the world and also about the country, about things. බොහෝ දේවල් පිළිබඳ අපි හිතන විදිය අපිට සකස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට දේශපාලනය, politics, yes. So it's actually very interesting topic. So I also actually like politics very much. මම දේශපාලනයට ගොඩක් කැමතියි. Actually I don't if I say that I'm somebody without politics, මට දේශපාලනයක් නැහැ කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක වැරදි. But we see some people, නමුත් අපි දකිනවා සමහර මිනිස්සු they say ඒගොල්ලෝ කියනවා that they don't have any politics. ඒගොල්ලෝගේ කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ කියලා. So actually that's a very lie. What I think is මට නම් හිතෙන විදිහට ඒක ලොකු බොරුවක්. So that is because everyone has some amount of politics. ඒගොල්ලෝගේ යම් ප්‍රමාණයක දේශපාලනයක් තියෙනවා. දැන් මේක දේශපාලන වෘත්තිය කරගත්ත පිරිසක් ඉන්නවා. So there are a certain group of people whose job is politics. ඒගොල්ලෝගේ රැකියාව දේශපාලනය. එතකොට so but our job is not politics. අපේ රැකියාව දේශපාලනය නෙමෙයි. Because we do not earn a single red coin. A single red coin කියන්නේ එක තඹ දොයිතුවක් අපි උපයන්නේ දේශපාලනය. But actually the politics is really important to us. නමුත් මේ දේශපාලනය කියන එක අපිට ඇත්තටම වැදගත්. Because the politics affect our lives and they have a direct as well as indirect impact on our day to day life. අපේ දිනදා ජීවිතයට මේ දේශපාලනයේ ඍජු සහ වක්‍ර බලපෑම් තියෙනවා. එතකොට අපේ රටේ ඉතිහාසය, when we look at the history of our country, that means the latest history, කියන්නේ මේ මෑත ඉතිහාසය, right? So if we look at the recent history, මෑත ඉතිහාසය දිහා බැලුවොත් එහෙම, so if we go back to about 74 years to the time we received independence. So if we try to scrutinize the political background of this past 74 years, පහුගිය අවුරුදු 74ක දේශපාලනය පිළිබඳ අපි පොඩි විමසීමක් කරලා බැලුවොත් එහෙම, so after receiving independence, නිදහස ලැබුණාට පස්සේ we did not make a national policy of our own. අපට මාවේනික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අපි හැදුවේ නැහැ. ඒ නිසාම because of that same factor, ඒ නිසා මේ කාරණේ නිසාම the politicians and the policies
politicians when the politicians alter මේ දේශපාලකයෝ එක එක අවස්ථාවන් වල බලය ගත්ත දේශපාලකයෝ වෙනස් වෙනකොට when politicians change and when politicians differ from time to time the policies also changed ප්‍රතිපත්තිත් වෙනස් වුණා. ඉතින් මේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීම තුළ with the changing of these policies actually the country could not go forward with one aim. මේ රට එක ඉලක්කයක් කරා ඉදිරියට යාමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. The country this past 74 years is full of political turmoil and political conflicts and also actually political bankruptcy. දේශපාලන වශයෙන් බංකොලොත් වීම, ආර්ථික වශයෙන් බංකොලොත් වීම, එතකොට ආර්ථික කඩාවැටීම් ගැටලුකාරී ඒ වගේ දේවල් වලින් පිරිච්ච කාලයක් තමයි මේ අවුරුදු 74 අපි නිදහසෙන් පස්සේ ගත වෙච්ච කාලේ බැලුවම. But if we look into the history actually even before that, ඒ කියන්නේ ඒ ඒ නිදහසෙට පෙර ඉතිහාසය බැලුවත් that is the same situation. ඒ තත්ත්වයත් ඒකම තමයි. For example, we did the people of the country, there was a strong dislike of the people of this country for the king who ruled in Kandy. මානුවර රජ කරපු අවසාන රජුරවන්ට මේ රටේ විශාල අකමැත්තක් තිබ්බා. The people of this country wanted to dispel that king and they wanted a new kind of rule. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණා අලුත් රජයක්, අලුත් ආණ්ඩුවක් අවශ්‍ය වුණා. ඒ වෙලාවේ රජුරවන්ව අයින් කරලා අලුත් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වුණා 1815 වගේ වෙනකොට මම හිතන්නේ ඔය උඩරට කිවිසුම අත්සන් කරන අවස්ථාව වෙනකොට. At the time actually so the people supported section of the people support කොටස මිනිස්සු මොකද කරේ ඒ සුද්දන්ට සුදු ආණ්ඩුවට ඒගොල්ලෝ සහයෝගය දක්වලා ඒගොල්ලෝගේ උදව් අරගෙන කන්ද උඩරට රජ කරපු රජුරෝ අයින් කරන්න ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරා. So they took actions to dispel the king of Kandy and the remove from his reign and stop his the what called the period of reign and period of reign කියන්නේ රාජපාලන කාලය, right? So they wanted to stop එක නවත්තන්න අවශ්‍ය වුණා and however they stopped it එක නැවැත්තුවා. And the Sri Lanka was ruled under the British government and British colonial rule for more than 100 years. අවුරුදු 100කට වැඩි කාලයක්, අවුරුදු 150ක් මම හිතන්නේ 150කට වගේ කාලයක් 1815 ඉඳලා ඒ 900 ගණන් වෙනකම්. එතකොට 948 වෙනකම් අපේ ලංකාව පාලනය කරේ බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටය, බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය යටතේ. So Sri Lanka was ruled under the British colonial the British colonial rule from 1815 to 1948. During that time actually so the people had to suffer a lot, undergo a lot of suffering. ඒ කාලය ඇතුළත මේ සුදු අධිරාජ්‍යවාදයේ ගොල්ලෝ ලංකාවේ මිනිසුන්ට සැප දුන්නේ. So they did not make their lives easy. They even made their lives more difficult. ඒගොල්ලෝ පාලනය යටතේ නේ you have heard about these body taxes and these canine taxes. Canine taxes කියන්නේ බලු බද්ද. Taxes for dogs නේ. ඒතර ඒ වගේ දේවල් ඒතර විවිධ බදු හරහා මිනිස්සු පීඩාවට පත් කරා. ඒතකොට so the people had to struggle to expel that government also, and also the people had to terminate the British rule also here in Sri Lanka, and the people also had another experience. ඒ කාලය තුල මිනිසුන්ට අවබෝධයක් ආවා මේ නිදහස කියලා කියන්නේ කණ එකම නෙවෙයි කියන එක. The freedom is not only eating. So that is also another understanding that they gained. එකත් ලැබුණ අවබෝධයක්. So they fought for freedom and they gained freedom in 1948. එතකොට 1948න් පස්සේ එතකොට ඒ කාලය ඇතුළත එතන ඉඳලා 1948න් පස්සේ so after 1948 various governments were elected and various people ruled the country with the මිනිස්සු රට පාලනය කරා, and they have also done certain amount of service to this country. ඒගොල්ලෝ කරපු යම් සේවයකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේ රටේ ඉන්නවා ඉතාම බුද්ධිමත් මිනිස්සු ටිකක්. So there is actually an extremely intelligent population in Sri Lanka. So they did not make the necessary plans to exploit this resource that a lot of other countries don't have.
ගොඩාක් අනිකුත් රටවල් වලට නැති මේ මහා සම්පතෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අවශ්‍ය කරන පිඹුරුපත් ටික අවශ්‍ය කරන සැලසුම් ටික හැදුවේ නැහැ මේ නායකයෝ කවුරුවක්වත්. ඒක නිසා අද අපිට today actually our country has become a place of complete uselessness to our own people. ඒතර අපිටම වැඩක් නැති රටක් බවට අද අපේ රටපත් වෙලා තියෙනවා. මේක මේ 48 ඉඳන්ම ආපු ක්‍රියාවලියේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයක්. So this we have to accept. හැබැයි is it only the politicians who are responsible for this? මේකට වගේ කියුත්තේ දේශපාලකයෝ විතරක්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. The attitudes in us is also actually partly what called the I think should be held responsible for this. අපි ගාව තියෙන ආකල්පත් මේ මිනිස්සු ගාව සමස්තයක් විදිහට තියෙන ආකල්පත් මම හිතනවා මේකට යම් මට්ටමකින් වගකිව යුතුයි කියලා. For example, if a certain person is developing and if a certain person is becoming more and more stronger in your neighborhood, people start to be jealous on him, and people become envious about that person. And not only that, they try to stop his development and stop his growth, economic growth in many ways. සමහර වෙලාවට අපේ අල්ලපු ගෙදර එහෙම නැත්නම් මේ අපේ අසල්වාසී ඉන්න කෙනෙක් දියුණු වෙනවා නම් වේගෙන් ඉතින් ඒක සමහර අයට බලාගෙන ඉන්න හරි අමාරුයි. උගාක් අයට අපිට තියෙන ලෙඩක් ඒක අසනීපයක්. හරි ඉරිසියයි. ඉතින් එතකොට මේක එහෙම කියන්නේ ඒ බලාගෙන ඉන්න තැනින් අපි එහෙම ඒ ඉරිසියා කරලා නික එක මානසිකව ඉරිසියා කරලා නවතින්නේ නැහැ. They try to hamper and sometimes they try to jeopardize his development by some kind of means, by the various means. විවිධ ක්‍රම හරහා මොන જાතියෙන් හරි ඒ පුද්ගලයාගේ දියුණුව කඩාකප්පල් කරන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා කරන්න උත්සාහ කරනවා. So one thing they do is actually the hoodoos, or what you call we call these casting spells, hoodoos and casting spells. එකක් තමයි හූනියම් කරන එක. ඉතින් ඒක කරනවා. ඉතින් තදටම ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ on the other hand actually they also try to what call the set various traps upon him. එතකොට එයාට විවිධ උගුල් අටවන්නත් බලනවා. ඉතින් ඕවා තමයි අපේ මිනිසුන්ගේ තියෙන වැඩ. ඉතින් ඕවා හරියට තියෙනවා මේ ගම්වල. So if you just if you see the lives of the people of villages, you see these things actually abundantly. සුලභව අපිට මේ දේවල් දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේවත් අතරම මේ දියුණුව අඩපණ කරන සාධක. So they are also actually factors which hamper and jeopardize your development. එතකොට මිනිසුන්ගේ ආර්ථික වශයෙන්, ආකල්ප වශයෙන්, සාර ධර්ම වශයෙන් මිනිසු පිළිෙන්න මේ කරුණු බලපානවා. So these factors, these features that affect you to hamper your educational development, economic development, ආර්ථික දියුණුව, ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන දියුණුව, development of attitudes, ආකල්පවල දියුණුව, and as a whole to become a developed nation. එහෙනම් දියුණු ජාතියක් වෙන එක බලක්වන්න මේවා සෑහෙන දුරට බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒවා හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කෙනෙක් දියුණු වෙනවා නම් අනේ බුදු සරණයි, අනේ දේපීඨයි, අනේ යා දියුණු වේවා කියලා එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරන් අපේ හිත දියුණු කර ගන්න ඕන. We need to have a developed mind to do that. ඒක කරන්න අපිට දියුණු